Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, and we are in the 6th state new syllabus, that is state syllabus second semester, and already we completed 2 chapters. Let us go to the next one, third one, and water and its states. 6th class state syllabus. Okay, water, third chapter. But in your textbook it is number 8. Textbook 8, third chapter and this water and its states. This next chapter, third chapter, 6th standard. Start chadava. Right, and so in this chapter we will be studying about water and its different stages. Different stages ante mana matter gurinchi already chadavam kada. What is matter? Matter is made up of solids and fluids, and again fluids is divided into liquids and gases. ఇంతకుముందు మన పదార్థం గురించి నేర్చుకున్నాం. మ్యాటర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్టికల్స్, ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. ఎనీ బాడీ హ్యావింగ్ మాస్ ఆక్యుపై సమ్ స్పేస్, దాన్ని మ్యాటర్ అన్నాం. మ్యాటర్ ఎన్ని టైప్స్ అన్నాం? సాలిడ్, ఫ్లూయిడ్స్. ఫ్లూయిడ్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి? లిక్విడ్, గ్యాసెస్. సేమ్ థింగ్ ఇందులో వాటర్ అండ్ స్టేట్స్లో కూడా మనం 3 రకాల వాటర్ చూడవచ్చు. ఎలాగంటే సాలిడ్ స్టేట్, అలాగే లిక్విడ్ స్టేట్, అలాగే గ్యాసెస్ స్టేట్. So by giving the temperature, this water can be converted into solid state, that is ice form at 0 degrees centigrade ice, or even minus 40 degrees centigrade ice, negative temperature. Alage liquid, when you heat this 0 degrees centigrade, it melts into 0 degrees centigrade water. It melts after heating. When you heat this water, that is solid ice, okay, when you heat it, it melts completely into 0 degree centigrade water. Now same thing again, water 0 degree centigrade, again if you heat it, it becomes into 100 degree centigrade boiling water, which is called as vapor state or steam. So these are the different states, and note చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం యాక్టివిటీస్ రూపంలో చూద్దాం. నోట్ చేశారు కదా? సో ఇది కూడా 3 స్టేట్స్ అనమాట. సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్, గ్యాస్ స్టేట్. నో లెట్ us గో ప్రాక్టికలీ. చూడండి 8.1 యాక్టివిటీ. ఓకే, చూసినట్టుగైతే లెట్ us అబ్జర్వ్. పుట్ an ice cube in a cup, leave it on the table. See the 8.1 యాక్టివిటీ. సింపుల్ యాక్టివిటీస్ అండి. 8 యాక్టివిటీలో పడేవాడంటే టేక్ అన్ ఐస్ క్యూబ్. ఓకే, ఐస్ క్యూబ్, put it on a table for some time. What happens? Due to the outer atmosphere temperature, it completely melts into water. ఏమవుతుంది? అది కంప్లీట్లీ మెల్ట్ అయిపోతుంది వాటర్. అంటే సాలిడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. అదే కదా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు వాడు. మీ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి. పుట్ ఎన్ ఐస్ క్యూబ్ ఇన్ ఏ కప్, లీవ్ ఇట్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఐస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వాటర్. Solid is converted to liquid state. Okay na? Do this mean the ice and water same substance? పదార్థం ఒకటే కానీ రూపం మారింది. పదార్థం ఒకటే, ఏంటది? ఐస్. నౌ ఇట్ ఈస్ మెల్టింగ్ ఇంటూ వాటర్. సాలిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. యా, చెప్తా కదా, బోత్ ఆర్ పదార్థం ఒకటే. ఐస్ అండ్ వాటర్ సేమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకేనా? అదేవిధంగా మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం. ద డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ వాటర్ షోస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్ బిహేవియర్. వాటర్ ఫ్లోస్ బట్ ఐస్ డు నాట్. ఓకే, వాటర్ స్ప్లాషెస్ బట్ ఐస్ డు నాట్. ఇవన్నీ మనకి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇన్వెస్టిగేటింగ్ వాటర్స్ డిసపియరింగ్ యాక్ట్ 8.1. డిసపియరింగ్ యాక్ట్ ఒకసారి దీన్ని చదువుతూ ఏంటనేది. అంటే వాటర్ డిసప్పేర్ అవుతుంది. ఇది ఎలాగ ఎగ్జాంపుల్స్ బోర్డు తీసుకోవచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో కిచెన్లో ఒక్కోసారి వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ దోశ ఆన్ ద వాటర్ పెనం మీద దోశ వేసిన వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తాం.
స్ప్రింకిల్ చేసిన వెంటనే ఆ హీట్కి అది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. when you sprinkle water on your whatever plate, dosa plate, when you sprinkle, due to the heat it evaporates. So it is converted into vapor state, gaseous state ikkada. Same water is converted into gaseous state because of heat. So that is called a disappearing of water. Okay. అదవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ మీకు. అలాగే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఆఫ్టర్ వాషింగ్ ద యుటెన్సిల్స్, వాటర్ లెఫ్ట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద యుటెన్సిల్స్ డ్రైస్ అప్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. అంతే కదా, వెన్ యూ ఆర్ వాషింగ్ ద యుటెన్సిల్స్ సమ్ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ స్టింగింగ్. చూడండి, గిన్నెలకి కొంచెం ఇలా డ్రాప్లెట్స్ అంటుకుని ఉంటాయి. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్, డ్యూ టు హీట్, డ్యూ టు సన్లైట్, సో ఇట్ గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్. సో ఇట్ బికమ్స్, ఇది అబ్జార్బ్ అయిపోయి మొత్తం మాలిక్యూల్స్ అన్ని డ్రాప్లెట్స్ అన్ని మాయమైపోతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిసపేరింగ్. ఓకే, అదేవిధంగా 8.2 యాక్టివిటీ చూద్దాం మనం. నోట్ డౌన్, ఇది చెప్పేచ్చా? రైట్ అండి. నౌ లెట్ us go to 8.2 యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు. టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. స్టీల్ ప్లేట్ విత్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్. ఇదిగోండి, టేక్ ఏ స్టీల్ ప్లేట్. నౌ పుట్ సమ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ an experiment here. 8.2 activity. So now take a tablespoon of water on a steel plate as shown in the figure 8.1. Observe whether water seeps through it. Steel plate లోపల నుంచి సీప్ అవ్వడానికి దాంట్లో పోర్స్ లేవు, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ సాలిడ్ మెటీరియల్. స్టీల్ ప్లేట్ ఈజ్ ఏ సాలిడ్ మెటీరియల్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో పోర్స్, హోల్స్ లేవు. సో వాటర్ విల్ నాట్ సీప్, ఇట్ ఎవాపరేట్స్ డ్యూ టు హీట్. ఎప్పుడు సీప్ అవుతుంది? దేర్ ఆర్ ఎనీ పోర్స్ లైక్ శాండ్, చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటే అందులోకి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, పెర్కులేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ కెనాట్ పెర్కులేట్ ఇన్ టు ద స్టీల్ ప్లేట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది? వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఇంటూ గ్యాసెస్ స్టేట్. ఓకే, ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్యాసెస్ స్టేట్, ఇట్ ఎవాపరేట్స్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ లిక్విడ్, కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్యాసెస్ స్టేట్. ఓకే, అలాగే మేకింగ్ ఏ దోశ ఇందాక చెప్పాను. దోశ చేస్తున్నప్పుడు పెనం మీద కొంత వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తాం, ఆ వాటర్ కూడా హీట్కి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది ఆన్ ద హాట్ ప్యాన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిసపేరింగ్. అలాగే మేము ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వాటర్ విచ్ ఈస్ స్ప్రింకిల్డ్ ఆన్ ద హాట్ ప్యాన్ గెట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టీమ్. స్టీమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వాటర్ వేపర్. ఓకేనా? సో దీన్నే మనం ఎవాపరేషన్ అంటాం, కన్వర్టింగ్ వాటర్ ఇంటూ వేపర్ స్టేట్. ఓకే, అలాగే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. డ్రైయింగ్ ఆఫ్ వెట్ క్లోత్స్, మాప్డ్ ఫ్లోర్, స్వెట్ ఆన్ అవర్ బాడీ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? సో వెన్ యూర్ క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్ విత్ సమ్ స్టిక్, some drops are left over on the floor, but after some time due to the fan air it converts into gaseous state, it evaporates. Alage after having a nice bath, okay, alage sweat, alage drying clothes, ivanni kuda examples anamadu manaki. Okay na? Now let us go to 8.2, another mystery. 8.2 another mystery in your textbook. Another mystery. (8.2) Open your textbook. Another mystery. చూడండి అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు. Bhavani and Srinivas are their friends. Decide to make a lemonade. During the preparation, they take a cold water in a glass tumbler. So next one చేస్తున్నారు. Glass tumbler ఇది. So in this what they have taken is they taken cold water, చల్లటి నీరు తీసుకున్నారు,
They have taken a cold water, you can see the example there in tumbler, and add ice cubes into it. దీని మీద కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేయండి. ఓకేనా? Add some ice cubes in it. Observe for few minutes. Okay? They notice something exciting, that is the outer surface of the glass tumbler. Okay? ఏం ఫైండ్ చేస్తారు? స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ అంటుకుని ఉంటాయి అవుట్ సైడ్, చూడండి. ఓకే, అదేంటి అది? ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది? టేక్ కోల్డ్ వాటర్ ఇన్ ఏ గ్లాస్ టంబ్లర్, యాడ్ ఏ ఫ్యూ ఐస్ క్యూబ్స్ ఇన్ ఇట్, లీవ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్, రికార్డ్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, సో ఏంటి ఇక్కడ మనం ఫైండ్ చేస్తాం? అవుటర్ గ్లాస్ ప్లేట్ మీద చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి అంటుకొని. ఓకేనా? టైనీ డ్రాప్లెట్స్. చూడండి, అబ్జర్వ్, దేర్ ఆర్ సమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ టైనీ అపియరింగ్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్. ఇగోండి, on the outer surface you can observe some tiny droplets of water. Okay, tiny droplets of water. దాన్ని మనం కండెన్సేషన్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, ఓకే. సో ఇది మీరు ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో కూడా టేబుల్ రికార్డ్ చేయొచ్చు అండి. ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇదిగోండి, 8.1 టేబుల్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, అబ్జర్వ్. ఓకే, వండర్. సో ఆ ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు. మీరు ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తారో అందులో రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ డ్రాప్లెట్స్ మనకి ఎలా వచ్చాయని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇది బేసిక్ ఫిజిక్స్ ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ డ్యూ టు వాట్? కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్. అలాగే మనం అప్పుడప్పుడు బయట గార్డెనింగ్ వెళ్తే ప్లాంట్స్ లీవ్స్ మీద చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి వర్షం పడిన తర్వాత. అక్కడ స్టాగ్నేట్ అయిపోతాయి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ప్లాంట్స్ మీద. ఓకేనా? అది కూడా కొంత టైంకి ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి గ్యాసెస్ స్టేట్లోకి. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ చిన్న సింపుల్ కండెన్సేషన్ చెప్తాను మీకు. వెన్ ద వాటర్ వేపర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎయిర్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ కోల్డ్ సర్ఫేస్, comes in contact with cold surface. Okay, comes in contact with ఏంటిది? వాటర్ వేపర్ ఇన్ ఎయిర్. when water vapor in air comes in contact with cold surface, that it forms droplets. It forms small droplets. Very, very important thing. Then that process of conversion of water vapor into the liquid state is called as condensation. ఈ కండెన్సేషన్ వల్లే కదా మనకి మేఘాలు ఏర్పడతాయి, అక్కడి నుంచి వర్షం పడుతుంది. డ్యూ టు హాట్ సమ్మర్ వాటర్ ఎవాపరేట్స్ ఫ్రమ్ ద లేక్స్ అండ్ సీ, దే కండెన్స్ and thereby you will be getting rain. Okay na? So this is the definition of condensation. So water vapor present in the air, when it becomes contact with the cold surface, it forms a droplets, water droplets. Okay, so this process of water vapor converting into liquid state is called condensation. అలాగే యాక్టివిటీ 8.4లో మనం ఏం చూసామంటే, యూ హావ్ టేకెన్ ఏ గ్లాస్ టంబ్లర్. చూడండి, మరొక విషయం చెప్తున్నాను. ఇది అయిపోయిందా? ఎస్. let us study about 8. Next one, అర్థమైంది కదా కండెన్సేషన్. when water vapor gets contact with the cold thing, you are getting droplets, and that is called as condensation. 8.4 activity చూడండి, let us measure. 8.4 activity, let us measure ఏంటి? Same two people, Bhavani and Srinivas, conduct an activity to find the evidence for the reasons of the droplets. వాళ్ళు ఏం చేశారు? Again they have taken a glass tumbler, half filled with water. Okay, half filled with water, half filled with water. Okay, containing a few ice cubes. Of course few ice cubes ఉన్నాయి దాంట్లో.
cover it with a small steel plate. So you have to cover this one with a small plate, steel plate. Okay, cover it with a small plate. Weigh it on a digital weigh balance. మొత్తం వెయిట్ అంతా ఒకసారి చూడండి, మెజర్ చేయండి. Observe the reading on the balance and record the weight for every 5 minutes. See, for every 5 minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, starting from 0. So record what is the weight, how much weight it is gained or loss. ఓకేనా? వాటర్ తీసుకున్న హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్న టంబ్లర్లో దానిపైన కొన్ని క్యూబ్స్ పెట్టాం. సో కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది, క్యూబ్స్ అలాగా మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్లో కలిసిపోతుంది. యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్. చూడండి, ఇగో టేబుల్ 8.2 టేబుల్, ఇలా టేబుల్ వేసుకోండి. ఈ టేబుల్లోని రికార్డ్ చేయండి. టైం 0 minutes, ఇక్కడ మినిట్స్ అని రాసుకోండి పైన ఏకంగా. ఇదేమో మాస్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే వెయిట్ పెరిగిందా తగ్గిందా. 0 minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, so on and so forth. So measure the weight whether it is gain or loss. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, you may observe some water droplets on glass tumbler again sticking outside. Okay, water vapor from the air comes in contact with the cold surface. Again the droplets are formed on the glass tumbler through condensation. So therefore ఇక్కడ ఏమవుతుంది, there is an increase in the reading. So because of this, what happened, there is an increase in the readings. There is a gain of weight, gain of mass. So we can conclude that water is not seeping through the wall. Water seep అవ్వలేదు because of condensation. These droplets, ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ సాలిడ్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇసుక కాదు లోపల వెళ్ళిపోవడానికి కోసం. సాలిడ్ కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ గో త్రూ, పెర్కులేట్ అవ్వలేదు. Those droplets are only formed because of the condensation. Water vapor in the air got contact with the cold surface. So therefore by condensation method ఈ droplets form అనమాట. So therefore mass is gaining. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా మనం టేబుల్ మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా. Now let us go to 8.3. What are the different states of water? రబ్ చేస్తున్నారమ్మా? రైట్. As I said before in the beginning of the class, solid state, liquid state and gas state అవన్నీ మనం ఇప్పుడు స్టడీ చేద్దాం. 8.3 different states of water. As I said, solid, liquid, gas state depending upon the temperature and other thing. Okay na? For example, ice on that 0 degree centigrade ice, solid form. 0 degree centigrade or even negative temperature minus degree 40 ice, it's a solid form. Again this 0 degree centigrade ice gets melt up by heating. It converts into 0 degree centigrade water, which is nothing but liquid form. This is solid form. Again this water 0 degree centigrade on heating, this is liquid. It comes into 100 degrees boiling water and this is nothing but water, vapor state, steam. So finally the three states of matter, solid state, liquid state and vapor state. Okay na? Now దీనికోసం మన యాక్టివిటీ 8.5 చూడండి ఏమవుతుందో. వాట్ ఈస్ 8.5 యాక్టివిటీ? ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. Put an ice cube in one container and transfer it into another container of different shapes. Suppose ఇదో చూడండి, ఇదో కంటైనరు, తర్వాత ఇదో కంటైనరు, తర్వాత ఇదో కంటైనరు, రకరకాల షేపులు మీ ఇష్టం ఎలాగైనా మార్చుకోవచ్చు. సో పుట్ ద ఐస్ క్యూబ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంటైనర్. చూడండి 1, 2, 3, 4
అంటే మనం ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని రకరకాల కంటైనర్లో వేసామంటే అది మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్గా ఫామ్ అవుతుంది. కానీ వాటర్కి ఒక రిక్వైర్డ్ రూపం అంటూ ఉండదు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ షేప్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. అంటే ఎందులో వేస్తే ఆ ఆకారం పొందుతుంది. జార్లో వేస్తే జార్ ఆకారం వచ్చేస్తుంది, బౌల్లో వేస్తే బౌల్ ఆకారం వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ పోర్ ఇన్ ఏ సిలిండర్ ఇట్ బికమ్ సిలిండర్. సో దేర్ ఫోర్ లిక్విడ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ షేప్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, it has a fixed volume at certain temperature. It do not have any shape and size. Liquids do not have shape and size అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఎందులో వేస్తే అదే ఆకారం పొందుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇన్ ద సేమ్ వే గ్యాసెస్ కూడా అంతే. ఇన్ ద సేమ్ వే స్టీమ్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఇన్ అదర్ ఫార్మ్. స్టీమ్ అంటే వేపర్ స్టేట్ ఇది. ఓకే, now coming to gases కూడా they do not have any fixed shape, okay, but they have fixed volume at a temperature. On heating again it changes. So gases కూడా అంతే. సిలిండర్లో వేస్తే సిలిండర్ షేప్ వస్తుంది, జార్లో వేస్తే జార్ షేప్ వస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా? రైట్. నా చూడండి, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది. కిందన టేబుల్లో ఫస్ట్ ఇది ప్రాపర్టీ, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం సాలిడ్ స్టేట్, and that is nothing but ice. Next, water, liquid state. That's the water vapor. That is gaseous state. So చూసుకోండి, షేప్, ability to flow, ability to flow, ability to spread. Okay, now? So like that you can compare it whether it is spreading or not. So these are the experiments to find out the different states. So చెప్పాను కదా మీకు. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్స్, ఆయిల్, గీ. ఇది చెప్పేస్తాను పై ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్స్, లైక్ క్యాండిల్ wax, oil, ghee, which is used in the kitchen for many cooking purpose. Okay. Some other substance also exhibit these states. For example, wax solid లో ఉంది, అలాగే ghee solid లో ఉంది. But when you heat it, it melts and form into liquid form. Okay. అదవుతుంది మీకు. ఇది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, హీట్ చేస్తే లిక్విడ్లో మారిపోతుంది, ఇట్ స్ప్రెడ్స్. అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే స్టోన్ రాయిలు, అలాగే వుడ్ చెక్క, అలాగే గ్లాస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సాలిడ్స్ వేర్ దేర్ ఈస్ నో పెర్కులేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్సైడ్ ఇట్. అలాగే అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మిల్క్, లిక్విడ్స్, మిల్క్ ఆయిల్ ఎక్సెట్రా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్? లిక్విడ్స్. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ 8.4 చూడండి. 8.4 కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. అర్థమవుతుంది కదా? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ వాటర్. Solid state, liquid state and gaseous state, depending upon the temperatures in the atmosphere. Next one చూడండి, వాడు ఏమంటున్నాడు 8.4 లో, how we can change the states of matter. How we can change the states. I think, can you hear my voice? Okay. How we can change the states of matter.
ఓకే, మ్యాటర్. ఓకే, ఎలాగ చేంజ్ చేయొచ్చు? ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్, ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు మ్యాటర్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ ఐస్ ఉంది. It is solid state at 0 degree centigrade. Now you heat it. It melts into 0 degree centigrade water, which is liquid form. Now again heat it to 100 degree centigrade boiling. Again it becomes to what? Vapor state. And this is called as steam or gaseous state. So solid, liquid, gases on heating, it changing the states. Clear? Next 8.5 చూడండి. How can water evaporate faster or slower? Depending upon the temperature. Okay? Faster or slower ఎలాగవుతుంది? Depending upon temperature. Very important point. Depending upon temperature given. So whether it can be faster or slower. If you give more temperature, it becomes fast. Okay, right. Now coming to the next one, 8.7 activity ఏమన్నాడు చూడండి. 8.7 activity, I am rubbing this one. Clear? 1, 2, 3. నెక్స్ట్ ఐటమ్ 8.7 యాక్టివిటీ చూడండి ఒకసారి మీరు. 6th స్టాండర్డ్ 8.7 యాక్టివిటీ. లెట్ us ఇన్వెస్టిగేట్. ఏమన్నాడు? టేక్ వాటర్ ఇన్ ఎ స్మాల్ క్యాప్ ఆఫ్ బాటిల్. Take water in a small cap of bottle. You may use a sanitizer in place of water. Okay, very good. Take a small amount of water in a plate. Take a small amount of water in plate. The exposed area of water in the bottle cap and plates are different. Of course, keep them near each other, both of them. Record the time. అంటే ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, ఒక క్యాప్లో వాటర్ తీసుకోండి, ఒక ప్లేట్లో వాటర్ తీసుకొని కొంచెం పక్క పక్కన పెట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ వాటర్ ముందు ఎవాపరేట్ అవుతుంది గ్యాస్ స్టేట్లో. ఓకేనా? అది రికార్డ్ చేయండి. సో ఆ ఎవాపరేషన్ టైంని నోట్ చేసుకోండి. ఏది వేగంగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది? డిపెండ్స్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ద సన్ ఆర్ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కింద రీజన్. ఇఫ్ యూ స్ప్రెడ్ అవుట్ వాటర్ ఆన్ ఎ ప్లేట్, ఇట్స్ ఏరియా ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ ఈజ్ లార్జర్, దేర్ ఫోర్ ఎవాపరేషన్ ఇస్ ఫాస్టర్. దీని ఎవాపరేషన్ ఫాస్టర్. దిస్ ఎవాపరేషన్ ఇస్ ఫాస్టర్, దిస్ ఈజ్ స్లోవర్, బికాజ్ హియర్ more area of exposure to the sun. సో ఫాస్ట్గా ఇది అవుతుంది, ఇది స్లోగా అవుతుంది క్యాప్. ఓకేనా? అదే ఒకవేళ మిల్క్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఓకేనా? దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ రైట్ డౌన్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అండి. ఒక టేబుల్ వేసుకోండి. యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద అబ్జర్వేషన్స్ హియర్. This is 8.5 table. Conditions that changed. Time taken for evaporation. Okay, రాసుకోండి. And the same thing అండి 8.8 activity also you can do it. చూడండి కింద కనిపిస్తుంది. Take identical caps of 2 bottles. ఇది చెప్పేస్తున్నాను. Same experiment you can do outside there. You can see in the textbook. 8.8 చూడండి activity.
8.8 activity. Take two identical caps of two bottles. Identical means same. Identical caps of two bottles. Pour equal amount of water in each cap. Pour equal amount of water in each cap. Identical caps. Place one of the cap in sunlight. Place one of the cap in sunlight, SL. And keep the other in shade. This one in shaded area. Shade అంటే sunlight లేని ప్లేస్లో, చల్లటి ప్రదేశంలో. Okay, observe for few minutes. Which one will evaporate fast? This will evaporate fast because it is exposed to sunlight. And this is in cool place. It takes more time. That is the other experiment, you can do it. అలాగే మనకి సేమ్ థింగ్, మన క్లోత్స్ ఉన్నాయి, బాగా హాట్ సమ్మర్లో బాగా ఎండిపోతున్నాయి. అలాగే సపోజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వింటర్ సీజన్, ద క్లోత్స్ విల్ నాట్ డ్రై ఫాస్టర్ బికాస్ ఆఫ్ ద నాట్ సన్నీ డే. ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఈజ్ వెరీ డల్. అదవుతుందా? అంటే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే హాట్ అప్పుడు మనకి ఎవాపరేషన్ ఫాస్ట్గా జరిగిపోతుంది, లోపల ఉన్న తేమ అంతా ఎగిరిపోతుంది, ఫాస్ట్గా డ్రై అయిపోతుంది. అదేవిధంగా మనకి చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బికాజ్ ద క్లైమేట్ ఈస్ వెరీ డల్, ఎవాపరేషన్ విల్ బి వెరీ స్లో. అదే ఇక్కడ రీజన్. ఇక్కడ ఇదే ఫాస్ట్గా ఎవాపరేట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ సన్లైట్. ఈ లోపల మాలిక్యూల్స్ అని ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఇది కెప్ట్ ఇన్ షేడ్, టైం పడుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద డ్రైయింగ్ ఆఫ్ ఎ క్లోత్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ. హ్యూమిడిటీ present అంటే మాయిశ్చర్. ఓకేనా? మాయిశ్చర్ present in air. Amount of water present in air. Okay, that is called as humidity. Amount of water present in air. Okay, that is called as humidity. అందుకే మనకి సమ్మర్లో ఫాస్ట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, వింటర్లో స్లోగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎయిర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమిడిటీ. అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎయిర్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనకి సమ్మర్లో విల్ బి యూజింగ్ పాట్స్ అండి ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్. పాట్స్ బికాస్ పాట్స్ మెయింటైన్ కూల్ వాటర్ బై కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్. ఎక్కువగా పాట్స్ వాడతాం, ఎర్తన్ పాట్స్, మట్టి కుండలు వాడతాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ లోపల పోర్స్ ఉంటాయి చిన్నవి, అందులోంచి ఇవి సీపేజ్ అయిపోతాయి వాటర్, దానివల్ల చల్లగా ఉంటుంది అన్నమాట వాటర్. ఓకే, కింద బోర్డ్ అని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడండి. You can see so many examples are there. Some smaller flower pot in center of the larger one, then fill the gaps between pots with more sand. Pour water in the sand area. Place a lid or wet juice sack. ఇక్కడ చూడండి, 2 pots తీసుకున్నారండి. You can do one experiment for cooling effect. How the water is cooled. చూడండి, ఇక్కడ ఒక పాట్ తీసుకున్నారు, మట్టి కుండ, దాంట్లో లోపల ఇసుక వేశారండి, శాండ్ వేసి దాంట్లో లోపల ఇంకొక పాట్ పెట్టారు. ఆ మధ్యలో ఏరియా అంతా శాండ్ వేశారు, మధ్యలో ఏరియా అంతా. మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ బిగ్ పాట్, large pot. This is small pot, and this area is filled with sand. This area is filled with sand. Okay na? And this one lid is also there. One lid is also arranged on the top to cover it. Lid. Now this one, in olden days they used as a refrigerator. This one is also used as a refrigerator in olden days.
and it is observed how many days the vegetables తీసుకొని ఈ లోపల పెట్టండి. Insert some vegetables here. Put some vegetables. Observe for how many days it is not spoiling. Okay na? So this is also another keeping the vegetables and fruits fresh anamata. So like this you can prevent the అంటే ఓల్డెన్ డేస్. ఇప్పుడు మనం అలాగా యూజ్ చేస్తున్నాం, చేయట్లేదు మనం. వీఆర్ యూజింగ్ ద లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్. రిఫ్రిజిరేటర్ అవి లేని రోజుల్లో, రిఫ్రిజిరేటర్స్ లేని రోజుల్లో పాట్ యూజ్ చేసి పాట్ లోపల ఇసుక వేసి దాంట్లో ఇంకొక పాట్ పెట్టి ఆ ఇసుకను కూడా వాటర్తో తడిపేసి ఆ పాట్ లోపల ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ పెట్టి అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు హౌ మెనీ డేస్ దోస్ ఫ్రూట్స్ యూస్ టు కమ్ అనమాట ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్. ఓకే, క్లియర్? The same thing, how the rain is coming, how do clouds give rain, idanతా కూడా by condensation process. Next day, how rains are coming. Okay, the main is condensation process. And the next one, next one you can see 8.7. How do clouds give rain? సో ఇక్కడ నుంచి సీ నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. Due to the sunlight in daytime, it evaporates, and due to condensation, just I told you, it evaporates and thereby rains are falling. చూడండి ఇక్కడ కింద కూడా ఇచ్చాడు, many droplets join together to form a bigger drops of water. Some drops get so heavy and they starts falling. These falling water drops we call as rain. So this is rain. Falling water drops are called as rain. And the entire process is the condenser water cycle. Okay, this is also called as water cycle. ఇటువంటి ఫిగర్ కూడా ఇచ్చాడు, మీరు చూసుకోవచ్చు. During the hot summer, water is evaporating, it become condensed, clouds are forming, and water droplets are falling down as a rain అనమాట. ఈ సైకిల్ అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్ అండి, దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అండి, థర్డ్ చాప్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్. అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? 6th standard state new syllabus. So again we'll be meeting in the next chapter. Please, you are watching my channel, subscribe my channel and share it to your friends. Okay na? Right.